American rifles, night vision goggles, thermal scopes and grenade launchers, high-tech weapons once meant to stabilize Afghanistan are now being used to destabilize Pakistan. In a detailed investigation titled U.S. Weapons for Afghan War Give Pakistani Militants a Deadly Advantage, published by the Washington Post, it was revealed that at least 63 American-made weapons recovered from militants in Pakistan were originally supplied by the U.S. government to Afghan forces during its 20-year war. This disturbing reality came to light through official records obtained under the Right to Freedom Act. But what makes it even more alarming is that U.S. authorities themselves corroborated this information. After the deadly attack on the Jafar Express, Pakistani security forces recovered weapons including M4A1 rifles, which were matched to the U.S. military inventory. American officials admitted that yes, in fact, these weapons were once part of their aid to Afghanistan. Since the chaotic U.S. withdrawal in 2021, these advanced arms have flooded black markets in the region. Militants, including the Tehreek-e-Taliban Pakistan and the Baloch separatist groups, have gained access to gear far more advanced than what Pakistan's own security service often carry, which has given them a lethal edge in attacks, allowing more precise, deadlier strikes, especially during night operations, while our forces are left vulnerable. Pakistan has raised this issue at every level, diplomatically, militarily and publicly, but Washington has refused to take ownership. Their stance: once the weapons were handed over to Afghan forces, they are no longer U.S. property. While the Taliban regime in Kabul echoes this, saying the arms now belong to them and cannot be taken back. This arms spillover has done more than just empower militants. It has worsened Pakistan-Afghanistan ties, fueled cross-border violence, and raised serious questions about global responsibility. Pakistan, already fighting a war it did not start, is now paying the price for America's unfinished war and its abandoned weapons. The question we must ask now, and ask loudly, is who will be held accountable for this dangerous firepower now turned against Pakistan, and how long will the world continue to look away? To discuss these developments and their implications further, we are being joined by Mr. Barry Donadeo, a former member of the U.S. Secret Service and currently serving as the Sergeant at Arms of the Maryland Republican Party. Mr. Donadeo, thank you very much for making time for this broadcast. Mr. Donadeo, Pakistan has been repeatedly raising its concerns with the de facto Afghan authorities vis-a-vis the modern weaponry, which was in fact intended for the American forces, now landing in the hands of Taliban and separatist forces, which are working against Pakistan. But of course, the Afghan government has been constantly denying this fact. Would you say that this report by the Washington Post is in fact damning indictment against the stance of the Afghan government? Yeah, this is not the intended use of the guns for the Taliban to go ahead and sell them to terrorist organizations or use them negatively against Pakistan. The intended use was for the safety and security forces of Afghanistan. And unfortunately, the policies from the past administration left a lot of these weapons in Afghanistan in the hands of people that we didn't want them to have. We left under a circumstance that was not planned and was very hasty, and it's very unfortunate. And anytime you leave guns and weapons for a force, in this case, you do have the threat of it or the possibility of it being given to the wrong hands. But in this case, unfortunately, almost everything ended up in the hands of forces that the United States didn't intend for them to have. The Afghan government, the Afghan authorities can undoubtedly not be absolved of responsibility. That goes without saying. But can the U.S. also shrug shoulders and say that, okay, we had nothing to do with this? Or is the U.S. equally responsible, specifically keeping in mind that this is a consequence of the hasty U.S. withdrawal? Yeah, I think there has to be some responsibility, but that lies on the past administration. If there's anything that the United States could do to make good on this, that would probably be in the best interest of the United States to do so. But really, this falls on a very bad decision made
under the past administration, and which you see President Donald Trump trying to fix and make good on currently right now. So, talking about President Donald Trump, he's been vociferously advocating that this billions worth of equipment should be returned to the Americans. But realistically speaking, how plausible is this demand, considering that many believe it's already too late to stem the illicit flow of weapons? Yeah, well, I think Donald Trump is hoping to get some of them back through negotiation, and that may be possible. I'm not sure what's going through the mind of the Taliban right now. Obviously, not every weapon is going to be returned and maybe already in the hands of, enemy forces like ISIS, ISIS-K. So that, of course, is unfortunate. But this is an active negotiation and an active talk right now. Trump has made his intentions clear, and if the Taliban wants to be taken seriously on the world stage, I think they should listen to President Donald Trump and do what he asks, and then we will see what the next phase of talks would be. But realistically speaking, like I'll reiterate that realistically speaking, because these weapons have been, it's been over 4 years. They've gone into the black market. They've fallen into hands which are probably beyond the reach of the Taliban. Can they be brought back? In my opinion, no. Anything that's already been sold on the black market is already gone. Those weapons are highly desired weapons, as almost like a Cadillac of firearms. So maybe they've gone to some collectors. Maybe they're going to bad actors. It's not easy to get those weapons in that region. And we know that the Kalashnikov rifle is more desired by the Afghan forces, even, to use in combat. But, these weapons, they're already sold on the black market. I highly doubt they're going to come back, the ones that have been sold off. So that's an unfortunate problem that's going to remain out there for a while. So when following the withdrawal of the American forces, it was abundantly clear that the new Taliban regime will not allow its soil to be used against any country, be it its neighbors or any country of the world. Now, considering that after the Jafar Express attack, it's been made abundantly clear that, and coming back to the Washington Post report, it's been made abundantly clear that these rifles, in fact, were part of the inventory given to the Afghan forces. And now, of course, have landed in the hands of Baloch separatists. Do you think that the world community can leverage their strength, their influence into the Afghan authorities working towards something that goes in the favor of peace in the region? Yes, I do. This is not the same Taliban of 2001. This regime that's in power in Afghanistan right now seems to be quite different. I know that even the air traffic over Afghanistan after the takeover was restricted. No commercial airplanes were flying over it. Today, there are commercial airplanes flying over it. And that means that the world perceives Afghanistan as a less dangerous place currently right now. But in the future, I've heard the Taliban regime say they want to be open for business. They want to be taken seriously on the world stage. This would be a big step for them to try to put an end to any terrorist actions, especially against its neighbors of Pakistan. And the Taliban's going to have to take responsibility also in keeping any terrorist groups from harming its neighbors. So that should be their top priority right now, and we'll see if they do it. The Taliban have been advocating that the $9 billion that were frozen by President Joe Biden should be returned to them. That can be used as a leverage point as well by the international community into the crackdown against these terror networks that are emanating from their soil. Yeah, I agree with that. And again, Donald Trump is a master negotiator. He's a master deal maker, businessman. I think anything is on the table to be used to stop violence in the region and stop terrorism, again, especially against Pakistan or anybody else in the region. So
I wouldn't put it past the Trump administration to say, okay, well, we'll give you some of this money, if not all of it, if you can prove to us that you're taking action to keep the region safe, and that includes keeping its neighbors safe, such as Pakistan. So China was one of the first countries when you just mentioned that the Taliban have been saying that we need to be taken seriously. We're open for business. China was one of the first countries to send its ambassador to Afghanistan post the Taliban takeover. Now Beijing has signed and facilitated mining deals worth $6.5 billion, $540 million in energy agreements. What role do you think Beijing can play in this? Well, Beijing wants the resources of Afghanistan. China seems to always fill in a power vacuum of any place the United States has been and then leaves. You'll notice that China seems to take advantage of any actions that we do and fill that void very, very quickly. They're very good at doing that. So what they're after is, maybe securing their border there on the region of Afghanistan and China. And China wants natural resources. And so they're also probably willing to invest in Afghanistan as well. But the price might be high because once you are in debt to China, which Afghanistan will more likely be, because that's also China's motivation, is to have countries in debt to them so much that now China is calling the shots in their country. So I would think the Taliban, if they're truly open for business, they should start thinking of democracy and safety and security in a region, and not necessarily leaning towards a communist regime. But what role do you think effectively China can play? Because like you said, that wherever US leaves a vacuum, China is very quick to fill that vacuum. When President Trump pulled the aid, the US aid, following that, China considers itself the biggest donor in the region in Afghanistan. The World Food Program, when it had to be pulled out, it had to be scrapped. China quickly filled in that gap. Having said that, do you think that Beijing actually wants to use that influence, considering it has one, of course, it's also concerned about the terror forces emanating from the Afghan soil. Secondly, of course, the Belt Road Initiative. That's a very crucial thing that China is focusing on right now, and it can be sabotaged by these activities. Yeah, I think you hit it right on the head perfectly. Everything you said is accurate. I think China is looking to influence Afghanistan and basically call the shots in Afghanistan, even more than its own government. China wants complete control over that overall. They will use their programs to get in good and have investment with the current regime. Again, the payoff and the trade-off is, will Afghanistan really be free at that point? And I'm not quite sure it's going to be a security for the region as much as it's going to be security and safety for China, because China's really just acting in the best interest of itself. So China's looking to control the region. Again, I don't think it's going to be in the best interest of Afghanis and some of the other key players in the region. Many in Pakistan believe that, the US does not do anything beyond lip service. And the US does not want this region to be peaceful, owing to its alignment with India and its hegemonic designs. What would you say to that? Because many believe and many question here in our part of the world that what was the point of such a hasty withdrawal after 20 years of war? Why leave all these weapons which you knowingly, you know that they're going to fall into the wrong hands, and you knowingly set this stage up for disaster and disappointment? Right. As far as I'm concerned, the withdrawal, bottom line, was a military blunder and was not intended to go that way. There's still many unanswered questions with that withdrawal that, some of us are still scratching our heads in the United States wondering what happened. So not the intended result that we wanted overall. As far as lip service goes, the United States does its best in the region. We are a very strong ally with Pakistan. We've held military drills with Pakistan, and they're a strong NATO, non-NATO ally of the United States. And,
you know, that's going right back to September 11th, 2001, when Pakistan helped the United States a great deal in its, you know, hunt for terrorists and looking for anybody that would hurt the United States. But what do you feel about the perception here? What can you say about the perception here? Agreed that, you know, a lot of people in the United States, and of course owing to the decisions of the previous regime, to the previous US regime, of course this disaster did take place. But many believe that this was by design, because you know, you can't leave weapons like this and expect that they're not going to fall into the wrong hands. Also knowing very well that there's a history, this has happened before as well. So what would you say to that perception? The original design of having equipment and weapons there was for the overall security of the region, which unfortunately turned into those weapons being used against that very security that we were trying to guarantee. Those weapons were for the Afghan security forces, and to keep Afghanistan safe, you know, to have their border guards armed, their police forces armed, and able to keep general order, which would keep safety and security of the region, and as well as for Pakistan and other neighbors. That was the intended use of the weapons. Now, you know, again, it was a military blunder at the end of the day. I think it was a bad decision how it played out. It's the former administration. What is good now, you have a new administration. We know that Trump is more in line with the interests of the region, in my opinion, more in line with the interests of Pakistan. And, you know, judging by President Trump's recent mention of Pakistan in his speech thanking Pakistan for returning the Abbey Gate bomber, that means a lot to Americans. You know, Pakistan is back on the map, basically, with Americans, and this is a good thing. So I look forward to the relationship that's ahead with the United States and Pakistan. But Mr. Dondeo, it's a known fact that even before the fall of Kabul, you know, as different cities were being taken over by the Taliban, and this is before the fall of Kabul, before the D-Day, the pull-out day, these weapons were falling in the hands of the Taliban. Would you say that this is also a failure of the Biden administration? They lost interest in Afghanistan and were really, you know, they just wanted to pull out at any cost? I think your statement's correct. I think it just happened so fast. They didn't plan for it or see it coming the way it did. And there was very little they can do to stop it. We had an option, and the option would have been to put thousands and thousands of US troops back into Afghanistan and prolong a 20-year war, or simply cut our losses and leave. And I didn't think they really thought of the impact it would have right away. I think it was a quick decision. It was, in my opinion, a retreat. And we saw the videos of how it went at the airport in Kabul, which was terrible to see for anybody to watch. But yeah, I would just say a military blunder and a very poor decision on the current past administration. Would you also say that the forces perhaps and the administration had become exhausted because at the expense of repetition? This was happening even before the fall of Kabul. I mean, we would hear these stories for the last many months prior to the pullout. This was happening. So would you say that they were so exhausted and it was just, they just wanted an end to this, to this involvement in Afghanistan? Right. Well, anytime any country is engaged in a war for 20 years, that can't be good. That's not sustainable. So we do know that the Trump administration was making arrangements to pull out, but that was with the last Afghan regime, not the Taliban, so to say. So what happened was, around that time when it was supposed to occur, the Biden administration was in power, and I think the Taliban saw an opportunity to take advantage of a weak position from the White House. They probably calculated that the White House would not react militarily, and they were right. So, basically you had the collapse of Afghan security forces and a military that we were dealing with, and that's where all the weapons fell into the hands of the Taliban.
Lastly, of course, the world certainly cannot afford another 9/11. And the way things are going, and especially considering that, terror networks are gaining foothold in Afghanistan yet once again, it seems like history is repeating itself. Can we afford another 9/11, and how do we deal with this situation? Collectively, I'm talking about the international community. How do we deal with this situation? Right. So the world can't afford another 9/11. And I wouldn't want that for any country in the world. I am from New York, so I lived through that. How to deal with this? There's always going to be bad people out there, whether they're in Afghanistan, the United States, anywhere. And, this is an intelligence battle. And I think Pakistan is doing a good job doing that, and helping the United States as they always have. So I think, if Pakistan can speak to the Afghan regime and come up with some kind of assurances and some kind of a negotiation where there could be a settlement of peace and working together to stop, overall evil and overall terrorism, I think that's the way to combat this right now. But do you think that the entire responsibility, the entire onus of negotiating with the Taliban falls on the Pakistani administration? Or do you think that, other countries, be it Qatar, be it China, be it the United States, of course, can also play its role? Right. I think everybody plays a role. And you've mentioned some very great negotiators that come to the table and help the United States. A lot of people think the United States does everything on its own, but we have many allies helping us, like you had mentioned, as well as the Pakistanis. Now, what I understand of the president of Pakistan, he's knows what he's doing. So he would be a brilliant negotiator. And I would say that he should take the lead on trying to maybe figure out a way to stop any hostilities or any terrorism or any evil in the region. And so I would think that he would do that. And I think that he would be successful doing that. God forbid, if the world were to see another 9/11, who would you hold responsible? Who do you think would be responsible? Well, a perpetrator of an attack like that would be, whichever group perpetrated. That's who's responsible ultimately. Whether they have weapons that they bought or found somewhere, it's the person that pulls the trigger that is ultimately responsible. So, yeah, we could trace reasons why something happened and maybe weapons getting into the wrong hand. But if we remove the hatred, like in so many other places, so many other war zones, the world becomes a little bit more safer. So that's my thought process on that whole thing. We have to really remove the hatred and the severe ideology to kill another person just for a belief, in my opinion, might be the wrong way to go. We all should start living in peace and trying to work together to solve the world's problems. Would you say that indirectly, agreed, I can't disagree on the fact that the one who pulls the trigger, of course, is responsible, but indirectly, the previous US administration is responsible for arming these terrorists with such precision weaponry, which of course can be used to carry out the nefarious designs. And lastly, would you say that the United States has clearly failed in the efforts of winning the hearts and minds, like you said, that there must be peace for peace, there must be a change of hearts and minds? Would you say that the US has lost that battle in Afghanistan? Well, many Afghans wanted to come to the United States when the regime fell. So I would say that we did succeed in that in many ways. It seems like the massive majority in Afghanistan want things to be the way it is run by the Taliban, and that's just the way it is. So I would say half and half. Maybe half the country we were able to win over the hearts and minds, and maybe have them want to seek democracy and freedom, and then the other side seems to want a Taliban rule. So halfway basically is what I'm seeing that overall. Mr. Dondale, thank you so much for making time for us. Thank you very much. Thank you for having me.
افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہو رہی ہے، اس میں امریکی ساخت کا جدید اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان یہ کنسرن، یہ بات مسلسل اقوام عالم کے سامنے رکھتا رہا ہے، افغان عبوری حکومت کو انگیج بھی کرتا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو اس طرح کی کارروائیوں کے لیے روکے، لیکن شروع میں ہم نے دیکھا کہ افغان حکومت نے اس سے بالکل انکار کیا۔ اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ بھرپور اقدامات کریں گے کہ ان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ زیادہ دور نہیں جاتے، ابھی ماضی قریب میں بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا ایک انتہائی ہولناک خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں کئی قیمتی جانیں گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی امریکی ساختہ جدید اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کی تصدیق امریکن آفیشلز کی جانب سے بھی کی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی اپنے عزم کا اظہار کر چکا ہے، اب بھی کیا۔ ابھی جو اوورسیز پاکستانی کا کنونشن ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے باشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں اس بات کو کہا کہ دہشت گردوں کی اگر 10 نسلیں بھی آ جائیں تو وہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ایک دہشت گرد کے خاتمے تک بھی ہم یہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ افغانستان کی سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور یہ بھی اب بالکل واضح ہو چکا کہ امریکی ساخت کا جو اسلحہ ہے، جدید اسلحہ جو کہ ان کے ہاتھ لگ گیا جب ان لوگوں نے وہاں سے ایویکویٹ کیا، تو یہ ساری چیزیں طالبان کے ہاتھ آ گئیں، اور اس سے پھر جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ہتھے چڑھ گئیں۔ صرف پاکستان کا یہ کنسرن نہیں ہے، اگر آپ یہ دیکھیں اب دنیا بھی اس پہ آواز بلند کر رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اس پہ بڑی باشگاف الفاظ میں کافی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کی اگر آپ لیٹسٹ رپورٹ بھی دیکھیں تو وہ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ اس سارے معاملے کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ پاکستان اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا جا رہا ہے؟ اور مستقبل اس خطے کا پھر کیا ہونے والا ہے جب دہشت گرد پناہ گاہیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اس خطے میں اتنی تیزی سے وہ پھل پھول رہی ہیں، جس کا خطرہ صرف پاکستان کو نہیں ہے بلکہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی ہے۔ اسی اہم اور سینسٹیو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ حماد حسن صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بذریعہ اسکائپ ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حماد صاحب، میں آپ کی اجازت سے بریگیڈیئر صاحب سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ تو گروئنگ تھریٹس پاکستان مسلسل اس کی جانب توجہ مبذول کراتا رہا ہے کہ امریکی ساخت کا جو اسلحہ ہے وہ جتنی بھی دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ آج کی مثال لیجئے، آزاد کشمیر میں ایک دہشت گرد گروہ پکڑا جاتا ہے جس کا سرغنہ غازی شہزاد، اس کا تانے بانے بھی افغانستان کی سرزمین سے جا ملتے ہیں۔ سر، کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے 1.5-2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس پہ ظاہری بات ہے پاکستان نے بہت احتجاج کیا ہے، ریپیٹڈ احتجاج کیا ہے ود دی افغان گورنمنٹ کہ جناب آپ اس معاملے کو کنٹرول کریں، اور بیسکلی ذمہ داری تو افغان گورنمنٹ کی ہے۔ انہوں نے جو اسلحہ یہ امریکی چھوڑ گئے تھے $7-8 ارب کا ہائی ٹیک اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن، انہوں نے اس پہ ان کا بڑا لوز کنٹرول تھا، کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھے، اور پھر یہ جو دہشت گرد بناتے پھرتے ہیں جن کی بیسز وہاں پہ ہیں تو ان لوگوں نے خرید لیے، ان کو دے دیے گئے، انڈین بیچ میں انوالو ہو گئے، انہوں نے سارا اس معاملے کو اور آگے بڑھایا اور استعمال ہوا پاکستان کے خلاف، سیکورٹی فورسز ہماری، اور ظاہری بات ہے پاکستان کے خلاف، چاہے وہ کے پی ہو چاہے وہ بلوچستان ہو، جس طرح آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بھی ظاہری بات ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ادھر بھی حالات ڈی اسٹیبلائز کیے جائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پچھلے چند ہفتوں میں امریکنز نے جب اس پہ شور ڈالا ہے کہ ہمیں یہ ہتھیار واپس دیے جائے، تو ایک انگیجمنٹ پروسیس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز بھی آئے ہیں، انہوں نے افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جی ہمیں ہمارے ویپن جو ہیں وہ واپس دیے جائیں۔ لیکن اچھی ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چلے فائنلی بیٹر لیٹ دین نیور، یا پھر کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ اب جا رہے ہیں افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کابل، تو ظاہری بات ہے وہ بھی یہ تمام معاملات جو ہیں سیکورٹی کے، ان ویپنس کے، اور بائیلیٹرل ٹریڈ، ٹیپنگ گیس پائپ لائن وغیرہ وغیرہ، وہ بھی وہاں پہ یہ تمام معاملات اٹھائیں گے۔ تو یہ بہت ایک سور ایشو ہے، کنٹینشن ایشو ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، اور میرے خیال ہے کہ پاکستان بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا امریکنز کو کہ اگر کہ ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے کہ ہم ان ویپنز کو ریکور کرنے میں ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے پی کی صورتحال یہ ہے کہ بالکل
जो फौजी है TTP और बाकी ग्रुप वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी हमले कर रहे हैं और हमारे भी बड़े भरपूर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहे हैं और खासकर लकी मरवत टांग और ऐसे एरियाज में वो अभी भी अपना उनको उनकी एक्टिविटीज जो है वो जारी है। मैं KP के वाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जनाब अपना KP की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो JUI हो, चाहे वो PTI हो, या अभी रिसेंटली ANP के एमल वली साहब, इन सब ने एक और इशू खड़ा कर दिया है जिससे मुझे डर है कि दहशतगर्दी में इजाफा ना हो, और वो है अपना ये मादनियात का इशू KP के अंदर। मैं तो हैरान हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल, खासकर एमल वली साहब के ये जो बयान आया है 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि कुर्रम के इलाके में जो दहशतगर्दी हुई है और कुर्रम के इलाके में जो इतनी वहां पे लड़ाई हुई है, उसके पीछे भी वहां के जो लिथियम मिनरल्स हैं, बड़ा रेयर मेटल है, ये सारी लड़ाई उसके ऊपर हुई है, उसके कब्जे के बारे में है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहायत नामुनासिब और अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट है, जो कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ANP उनकी लीडरशिप की तरफ से आया है, और इसी तरह JUI जो है वो भी बिल के ऊपर मैं सर वापस इसी पॉइंट से आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी। मैं हमाद साहब को इसमें शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। हमाद साहब, पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपना फ़र्ज़ निभाया, मुसलसल वो दुनिया को आगाह करता रहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो अब खुद इस पर बात करना शुरू हो गई है, और जो अमेरिकन ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि जो भी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है उसमें अमरीकी साख्त असलहा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकेगा कि उस असलहे को वापस लिया जा सके? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ में से है? देखिए, हमें पूरे मंजरनामे को पहले देखना चाहिए। जब रशियन अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए 79 में, तो पहले तो पाकिस्तान ने ये कुर्बानी दी कि जनेवा कन्वेंशन का सेक्रेटरी न होते हुए तोरखम बॉर्डर खोल दिया और यहाँ पर 50-60 लाख रिफ्यूजीज को बसाया। बिल्कुल। दूसरा ये हुआ कि जब ईरान के अंदर मुहाजिरीन गए जो शमाली रियासतों से, तो उन्होंने बाकायदा फेंसिंग बना ली और उसके अंदर मुहाजिरीन को रखा, यानी एक तरह से उससे बाहर की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान ने उनको खुला छोड़ दिया, बिजनेस की इजाज़त भी दे दी, रिश्ते भी यहाँ पे कर लिए, यानी उन पे कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, और ये इसके बावजूद कि वो जनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं था। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर की लड़ाइयाँ, इंतज़ामी कमज़ोरियाँ, वार लॉर्ड्स, ये सब कुछ ये होता अफ़गानियों की नालायकी की वजह से, और उसके असरात पाकिस्तान पर मुसलसल पड़ते रहे। यहाँ पर बम धमाके होते रहे, यहाँ पर दहशतगर्दी का एक तवील सिलसिला चला जो अभी तक जारी है। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल की तरफ आते हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने जो खबर शाई की है कि अमेरिकन असलहा BLA के पास भी इधर, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 2-3 साल पहले पेशावर के करीब रिंग रोड के करीब एक थाने पे हमला हुआ था दहशतगर्दों का, और उसमें नाइट विजन गन इस्तेमाल हुए थे। तो वो तो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, वो तो सारे का सारा असलहा अमेरिकन था। फिर ये सवाल उठा कि ये असलहा आया कहाँ से, क्योंकि अमेरिकन भी तो चले गए थे अफगानिस्तान से। अमेरिकन से जो $7 अरब से, और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये असलहा $7 अरब से ज़्यादा था, पाकिस्तान के दिफाई बजट से भी ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगा ले वो कितना असलहा था। 78 तो उसमें जहाज थे, उसमें क्या कुछ नहीं था। वो सारा असलहा जो अफ़गानिस्तान में रह गया था, फिर अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, जिसके अंदर वार लॉर्ड्स है, जिसके अंदर टेररिस्ट कैंप है, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पर टेररिस्ट कैंप है, ये तो अमेरिका और चाइना के रिपोर्ट से। अच्छा, वहाँ से वो असलहा जो अफ़गानिस्तान में रह गया था, वो असलहा कहीं दहशतगर्दों के हाथ लगा, कहीं टेररिस्ट के हाथ लगा, कहीं पे तालिबान हुकूमत के हाथ लगा, कहीं पे मकामी लोगों ने उसको उठाकर बेचना शुरू कर दिया। वो असलहा सारा इस बेल्ट में फैल गया, और वो जो पेशावर थाने से लेकर जो BLA तक सारे मामलात चले, ये तकरीबन इसमें उस असलहे का इस्तेमाल। तो हमारे साहब, हम ये कह सकते हैं कि जब ये जा रहे थे छोड़कर इस खत्ते को, अफगानिस्तान को, तो इस बात को मेक श्योर नहीं किया गया कि, क्योंकि इससे पहले तो ये अफगान नेशनल आर्मी को दिया गया था ना उनकी जानिब से,
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसके बाद ये तालिबान की ये कैपेसिटी थी भी कि उसको वो टेक ओवर कर सके, संभाल सके या नहीं? देखिए अजीब अलमिया हुआ। अलमिया ये हुआ कि 2021 में जब अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए, सारा असलहा यहीं पे रह गया, तो उस वक़्त अफगानिस्तान के अंदर तो आज भी नहीं है, उस वक़्त भी कोई मजबूत इंतज़ामी मशीनरी मौजूद नहीं थी, वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, कोई पार्लियामेंट नहीं था, वहाँ पर तो वार लॉर्ड्स थे, कहीं पे दाइश थी, कहीं पे तालिबान थे, कहीं पे कोई और था, कहीं पे मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स के हाथ पर ये चीज़ें लगती रही और उसका सारा मलबा जो था वो पाकिस्तान पर पड़ता रहा। अब पाकिस्तान ने तो उसको बहुत भुगता, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन को टूटने नहीं दिया। अब भी 2 हफ्ते में 2 वफूद पाकिस्तान के गए सादिक खान साहब की क़यादत में, और आज एक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं मालूम कि आया या नहीं, लेकिन उनका वज़ीर तिजारत जो है नूरुद्दीन अजीज़ी, वो पाकिस्तान आ रहे थे। पाकिस्तान ने इंगेज किया हुआ है, पाकिस्तान ने इंगेज फिर भी रखा है, पाकिस्तान ने फिर भी, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मौजूद है कि वहाँ पर टेररिस्ट कैंप है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मौजूद है कि वहां पर टेररिस्ट कैंप भी है और उन टेररिस्ट कैंप से पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर हम देख रहे हैं कि अफगान जो यहाँ पर मुकीम है गैर कानूनी तौर पर, उनकी इवैक्यूएशन का भी एक सिलसिला जो है वो रियासत ने शुरू किया है, और उसके मद्देनज़र ज़ाहिर है बहुत से पहलू हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये पहलू है कि हम देखते हैं जहाँ पर भी कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें वहीं से ताने बाने जुड़ते हुए नज़र आते हैं। ये जो स्टेप है रियासत का, ये कितना ज़रूरी अहम है पाकिस्तान में अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए? सर देखिए जी, हम तो पहले दिन से इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल सही फैसला है और बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है कि जो इलीगल अफगान हैं उनको पाकिस्तान से बेदखल किया जाए। और अब तकरीबन पिछले 1 साल से जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो 10 लाख, अब ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 लाख वो वापस जा चुके हैं। और ये अच्छी बात है कि बहुत कम लोगों को जबरदस्ती किया गया है, बल्कि एक बड़े वो भी काफी वॉलंटरी तौर पे वो लोग भी निकल रहे हैं और हम भी उनको बड़ी इज्जत के साथ खाना शाना खिला के और जनाब उनको भेज रहे हैं। देखिए बात यह है कि एक वक्त आता है जबकि हुकूमत को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी और ये तमाम मामला को कंट्रोल करने के लिए ये जो इलीगल एलियंस, इलीगल अफगान जो आके बैठे हुए अफगान जिहाद के बाद से यहाँ पे हमने बस बहुत कर दिया। मेरा ख्याल इस टाइम कि ये एक को चाहे 1 साल और लग जाए लेकिन ये जाएं, बिकॉज इनके जाने से ये होगा, आप देखेंगे स्मगलिंग एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। जो लोकल क्राइम्स थे, इनके क्राइम सिंडिकेट चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, बड़े शहरों खासकर कराची में, उसमें आप देखेंगे कमी आएगी। और जो ये यहाँ पे दहशतगर्दी की फैसिलिटेशन करते थे ये इलीगल अफगान गैर कानूनी तौर पे ये जो बैठ गए थे यहाँ पे, उसमें भी आप देखेंगे कमी आएगी। तो ओवरऑल इसमें पाकिस्तान के लिए कि माशरे के लिए, हमारे इंटरनल, फिर मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। एक मुश्किल स्टेप था, लेकिन क्योंकि मादी में जब भी ऐसी बात हुई है तो हमेशा होता था यूनाइटेड नेशन की तरफ से आता है, नहीं जी नहीं आप मत कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रेफ्यूजी इसको 6 महीने डिले करते हैं, 1 साल डिले करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन द ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट। ईरान ने किया ना, ईरान ने भी लाखों लोगों को भेजा। तो मुझे बताएं कि कहीं पे कुछ शोर आया कि ईरान ने क्यों 10 लाख इलीगल अफगान को भेजे अपने मुल्क वापस? नहीं, जब आपके अपने इंटरेस्ट होते हैं तो तब आपको उस पर स्टैंड करना पड़ता है और दबंग तरीके से उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ दिस इज गुड, चाहे बेशक एक रिएक्शन आ रहा है इन द फॉर्म के थोड़ी ये दहशतगर्दी बढ़ी है, वहाँ पे नाराजगी है, वहाँ तालिबान गवर्नमेंट ऑब्वियसली वेरी एनॉयड क्योंकि उनकी मईशत के हालात उस तरह नहीं है। वो तो पूरे उनकी मईशत डिपेंड ही करती है पाकिस्तान के थ्रू जो उनकी ट्रेड होती है, ये तमाम मामला। तो लिहाजा वो अच्छी बात है। हमारे पहले भी गए वो सादिक साहब जो हमारे एम्बेसडर हैं टू अफगानिस्तान, वो भी गए हैं काबुल, और अभी इसाक डार साहब भी अगर जाते हैं उनके साथ भी और लोग जाएंगे, सिक्योरिटी के लोग भी जाएंगे। तो अच्छी बात है, हम लोग को समझाना चाहिए कि जनाब ये आपके इंटरेस्ट में भी है, हमारे इंटरेस्ट में भी है। बिल्कुल 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 ठीक है हमाद साहब। अब सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि अफ़गान हुकूमत को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। माजी में हमने देखा कि पहले तो वो स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए, उसके बाद उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई, लेकिन वो वादा भी वफा नहीं हो सका। अब उनको अपनी ज़िम्मेदारी को किस हद तक उसका एहसास करना चाहिए कि उनके यहाँ से जो ये असलहा यहाँ पर आता है, इस्तेमाल होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है?
دیکھیں اگر ہم ذرا اپٹمسٹک اینگل سے دیکھیں تو تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے، ذرا مثبت تبدیلی. ایک یعنی وہ جو آئسولیشن میں تھی طالبان حکومت، اس سے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے نکل رہے ہیں. یعنی زلمے خلیل زاد آئے افغانستان، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، امریکن کے ساتھ معاملات آگے بڑھے، پاکستان کے ساتھ مسلسل یعنی 1-2 مہینے سے تو اسپیشلی بہت فاسٹ ٹریک پر مذاکرات ہو رہے ہیں. کچھ بہتری بھی آئی ہے، یعنی دہشت گرد کارروائیوں میں بہت حد تک کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور پاکستان نے چونکہ وہاں پر ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا بھی ہے، یہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے پکتیکا میں حملہ ہوا تھا، ایئر سٹرائک کیا تھا پاکستان نے، اور وہاں پر ایک مشہور دہشت گرد تھے جو اس کے مفتی نور ولی مسعود کے ساتھی تھے. حافظ گل بہادر سے بھی تعلق تھا لیکن نور ولی مسعود کے ساتھی تھے، غٹ حجی کے نام سے. تو ان کا سارا جو اڑا دیا گیا تھا، تو افغان حکومت نے اس پہ کوئی خاص ری ایکشن بھی نہیں دیا. یعنی یہ اچھے انڈیکیشنز ہیں. اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ طالبان حکومت نے پاکستان سے اس حوالے سے بات کی ہے کہ جو جنوبی افغانستان ہے، یعنی خوست، پکتیکا وہ سائیڈ، وہاں پر تو طالبان کا انفلوئنس بہت ہے، خصوصاً حقانی نیٹ ورک کا. وہاں پہ حافظ گل بہادر اور ان لوگوں کے اثرات ہیں. تو اس سلسلے میں تو وہ فوری طور پر پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. لیکن جو شمالی ریاستیں پاکستانی بارڈر کے ساتھ، جس میں کنڑ، نورستان، یہ علاقے، یہاں پر زیادہ تر داعش کے اثرات ہیں. تو یعنی جائنٹلی دونوں ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اس حوالے سے تھوڑی بہت بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ آنے والے وقت کو کیسا دیکھتے ہیں سر؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان، امریکہ اور افغانستان یہ تینوں اس مسئلے کا کوئی مل بیٹھ کر حل نکال لیں گے؟ اور یہ جو دہشت گردی ہے یقینی طور پہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ خطے میں پھیل سکتی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹس بارہا یہ کہتی ہیں کہ جو داعش ہے وہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس خطرے کو کیا مکمل طور پہ بھانپ لیا گیا ہے، سینسٹائز ہو چکے ہیں؟ اس معاملے کا اب حل آپ کو لگتا ہے کہ قریب ہے؟ نہیں، حل اتنا قریب تو نظر نہیں آتا، لیکن یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ جناب کم از کم پاکستان اور افغانستان کے آپس میں بات چیت شروع ہو گئی ہے. اور اسی طرح امریکہ نے بھی کابل گورنمنٹ کو انگیج کیا ہے. اور میں تو اس دن مجھے تھوڑی سی اور تسلی ہوگی جبکہ افغان طالبان گورنمنٹ، امریکی اور پاکستانی پولیٹیکل سیکورٹی لیڈرشپ اور ایون چائنیز، جس طرح آج سے چند سال پہلے ہوتا تھا کہ یہ ٹرائی لیٹرل یا یہ چاروں جو ممالک ہیں، اسلام آباد میں ان کے اپنا ملاقاتیں ہوتی تھیں اور پورا سیکورٹی ڈائلاگ ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، اور اس سے اچھے اثرات جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے سیکورٹی ریلیٹڈ. تو یہ معاملات میرا خیال ہے گریجولی چلیں گے، لیکن بیسٹ پارٹ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جناب غلام خان میرا خیال ہے وہ جو اپنا کراسنگ پوائنٹ ہے اس کو بڑے پیمانے پر کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے. تورخم بارڈر جو ہے وہ کھل چکا ہے، حالانکہ پیچھے بڑی لڑائی ہوئی تورخم بارڈر کے اوپر. اور ایک جو ایلیمنٹ آیا جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ایک چینج آیا وہاں طالبان گورنمنٹ کے جو ایٹیچیوڈ ہے، جو ہارڈ لائن اپروچ تھا ٹورڈ پاکستان، کہ جناب میرا خیال ہے ہماری وہ جھجک اتر گئی تھی کہ بھائی ہم اکراس بارڈر ایئر اسٹرائک جا کے کریں وہاں پہ ان کے کیمپوں پہ، اور ان کو ہم اپنی جو ایئر پاور ہے اس کو استعمال کریں. میرا خیال ہم نے کیا ہے، ہم نے اسٹرائکس بھی کی ہیں وہاں پہ، ڈرون اسٹرائکس بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں ان بیسز پہ دہشت گرد گروپوں کے ہیڈ کوارٹر یا ان کے ٹاپ لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے میں، وہ ہم نے کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے. آئندہ میں ہمیں کرتے رہنا چاہیے. میرا خیال ہے اس کی وجہ سے کچھ افیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے، یہ سوچ آ گئی ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ کس طرح ہم کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی ملٹری مائٹ جو ہے اس کا دیر از نو وے کہ افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے لیکن ٹیک اے چانس، کیونکہ نقصان ان کا ہوگا اور ہو رہا ہے اکنامکلی بھی. تو لہذا یہ انہی کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اب یہ معاملات کو کنٹرول کریں، یہ ویپنز کے معاملات کو کنٹرول کریں، اور دوسرا یہ جو دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور انڈینز کو بھی ذرا کنٹرول کریں افغانستان کے اندر. یہ افغان طالبان گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے.
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब सर, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आप शुक्रिया। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।